നമസ്കാരം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എജെ ക്രിയേഷൻസിൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് MOPയുടെ 8ാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ്. MOP എക്സാമിന് ഇനി കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം. പേപ്പേഴ്സ് ഓഫ് എപ്പിമറൽ ക്യാരക്ടർ ആർ നോട്ട് എൻറ്റേർഡ് ഇൻ ദിസ് രജിസ്റ്റർ. ഏതാണ്? ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ രജിസ്റ്റർ. വെൻ വാല്യൂബിൾസ് ആർ റിസീവ്ഡ് ഇൻ ദ തപാൽ ക്ലർക്ക് എൻറ്റേഴ്സ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇൻ ഡാഷ് സെക്യൂരിറ്റി രജിസ്റ്റർ. The valuables received in the office sent for safe custody of ആരുടെ കസ്റ്റഡിയിലാണ്? മാനേജർ. Which disposal to be sent out in original? N disposal. Which disposal are to be filed? F disposal. F ഓർക്കുക. How many index slips are prepared by the clerk? എത്രയാണ്? Duplicate. Who will send the disposal to the record section? Fair copy section. When the disposal is forwarded to record section, what is to be obtained from record section by fair copy section? എന്താണ് കൊടുക്കുന്നത്? fair copy section acknowledgement കൊടുക്കും. Such closing of files are strictly prohibited. Premature closing. How many late attendants will be forfeit one casual leave? 3 days. The system of indexing on the basis of index slip is known as slip index system. How the index slip are used in the office? Index slip എത്ര? punched with 2 holes. 2 ഹോൾ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ. ദി സ്റ്റാമ്പ്സ് റിസീവ്ഡ് ഇൻ ദ ഓഫീസ് ഡ്യൂലി അഫിക്സ്ഡ് ഓൺ പെറ്റീഷൻ ആർ ഡിഫേസ്ഡ് ബൈ തപാൽ ക്ലർക്ക്. ദ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ മാനേജർ ഹൂ റിസീവ് ദ വാല്യൂബിൾസ് ഇൻ ദ ഓഫീസ് ടു ബി ഒബ്റ്റൈൻഡ് ഇൻ ദിസ് പ്ലേസ്. മാർജിൻ ഓഫ് ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. എ ന്യൂ പേഴ്സണൽ രജിസ്റ്റർ ഈസ് ഓപ്പൺ ഫോർ എവറി ഇയർ, calendar year. When final disposal is made, the nature and date of disposal to be completed in this register, personal register. One index slip is kept by the clerk for reference of the clerk, റഫറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലർക്കിൻ്റെ, ബിഫോർ സെൻഡിങ് ദ ഫൈനൽ ഡിസ്പോസൽ ടു ദ ഫെയർ കോപ്പി സെക്ഷൻ ഹു ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു വെരിഫൈ ദാറ്റ് നോ ഫർദർ ആക്ഷൻ ഈസ് ടു ബി ടേക്കൺ. നോ ഫർദർ ആക്ഷൻ ടു ബി ടേക്കൺ ആരാണ്? സൂപ്രണ്ടൻ്റാണ്. ഇൻ റെക്കോർഡ് റൂം, ഇൻ വിച്ച് വേ ദ ഇൻഡെക്സ് സ്ലിപ്പ് ആർ ഫയൽഡ് ഇൻ വൺ കമ്പൈൻഡ് ഇൻഡെക്സ് ഫോർ ഹോൾ ഓഫീസ്. What is the benefit of keeping combined index? New slips can be inserted. When the volume of index slip became bulky, broken up to smaller volumes. When the peons to come in the office half an hour earlier, 9:30 എത്തണം. After the heads and subheads which is placed title proper. Why each clerk to maintain the index disposal file to refer afterwards. Put up for reference will be placed when 2 files will be linked. എവിടെയാണ്? താഴെ, below. In the course of dealing with the subject, a fresh subject arises. What is desirable to deal it? Opening of a fresh file. In which area of the file the arguments for and against any measure can be taken? Note. To draw the personal attention of the individual officer, another officer addressed the communication taken this form, DO, demi-official. In which way a communication is sent to a subordinate officer for remarks, endorsement form, who will examine the local delivery book daily, arana dispatching clerk. When a reference is from bulky volume to be put up, this is sufficient. Extracts of passage. How a running note will go until the final orders continuation. When drafts can be put up with note in simple case. How many entries can be made in each page of the personal register? 3 entries. എത്രയാ? 3 entry. An officer writes question on the margin of the note file and where the clerk to furnish reply in continuation of the note file. At the top of note file, what color file leaf is placed? Yellow, മഞ്ഞ color. Which form of communication is used for addressing government? ഏതാണ്? letter form. A regional office of a government department wrote a letter to government. How this can be sent to government? Sent through the head of department. ഡയറക്റ്റ് അയക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. The corrections and interlineations should be avoided in fair copying. A petitioner submitted a complaint in a government office and requested for acknowledgement. കൊടുക്കണോ? To be acknowledged. When petition of a party is rejected, what is to be specified in the draft? Reason should be specified. കാരണം സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം. A letter is received from MP. Careful consideration. According to the rules for correspondence, which officer can address government directs? Heads of department. All communications are sent from an office in the name of head of office. As far as possible, how many topics can be dealt with in one letter? One topic. അവസാനം, what is the salutation form of letters in respect of lady?
മാഡം, വാട്ട് ഈസ് ദ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ ലെറ്റേഴ്സ് യുവേഴ്സ് ഫെയ്ത്ത്ഫുള്ളി. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ 50 ക്വസ്റ്റ്യനാണ് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് പോയിരിക്കുന്നത്. കൂടുതലും നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു തന്നെയാണ്. സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്, സമയം അധികമില്ല, അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് കൂടുതൽ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് പോകാതെ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ 50 ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച 7 എപ്പിസോഡിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസറും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. ഇനിയും സമയമുണ്ടെങ്കിൽ കുറേയധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ നമുക്ക് തരാൻ സാധിക്കും. എങ്കിലും സമയമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇനിയും നൽകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.